Mwiriwe, aha ni kuri NIYOTEC YouTube channel ibagezaho ibintu byose bijyanye n'ikoranabuhanga, amasomo ndetse na tekinike wakoresha kugira ngo ukoreshe computer yawe. Kanda like, subscribe ndetse na share kuri NIYOTEC. Reka mbereke rero uyu munsi isomo tugiye kwiga. Aka kanya tugiye kwiga isomo ry'uburyo ukoma gukura software muri computer yawe, icyo bita uninstall software. Nkurikira kuri YouTube twagiye ale. Mbere na mbere icyo tugomba kureba aho ngiki, tugiye kwandikamo hano software bita hano yita, tubanze turebe icyitwa control panel. Control panel tuyifungure. Urabona ko control panel ifungutse ngiyi. Tureba hano handitse program, ntidukande kuri program ngo dukande uninstall a program. Tuyikandeho, click on. We find the software we are going to uninstall. Tushake software tugiye gukura kwa uninstalling cyangwa gukura muri computer. Tuyishake ngiyi hano. Reka dushake yitwa, katwande tuzooming turebe iyo dukoresha. We zoom it, retail. We are going to uninstall a software called VCD, VCD. Turebe tugiye gukura VCD, free video editor. How to uninstall? We click here on uninstall, then we click yes. We click here on yes again. We wait it, then here we say yes to all. We wait it for those up to being done. We just wait. Reka dutegereze ivemo, then to finish it, to remove it, we click OK. Now software have been removed from computer. Let we check if it is there. Go on it again. We go on the list. We find it's here. There is, and we refresh. Then here there is no VCD in my computer. Don't forget to click on subscribe, like and share on NIYOTEC. Tomorrow is the next video. Ejo n'indi video bereka uburyo bundi bugezweho bwo kwagura email yawe ikava kuri gigabyte 15 ikagera kuri terabyte 5. We love you so much. Nagusabaga rero kuza ukanda kuri NIYOTEC, please like,